Hello, class 11. Kingdom fungi. Latin fungus means mushroom, with which we are acquainted. Mushroom is available in the market and we take it as our food. However, uh, before entering into the kingdom, let us discuss some stories regarding fungus. You have heard the name of Roman Emperor Julius Caesar. He was poisoned by his wife in 54 AD with a fungus, with a decoction of fungus. That is, the name of the fungus was Amanita caesarea. Later it was named, as Caesar was killed with this fungus, with the toxin of the fungus, so it was named as Amanita caesarea. Antonio Miceli in was the first scientist to culture fungi and study their structure microscopically. And he wrote a book named Nova Plantarum Genera in 1729. The father of systematic mycology is E. M. Fries. He published 3 volumes of System of Mycology. There are about 1 lakh species in the kingdom fungi. They are all simple, non-vascular, without any chlorophyll in their body, heterotrophy, spore-bearing eukaryotes with a distinct cell wall made of fungus cellulose. It's a different type of cellulose that is called fungus cellulose, and having glycogen as reserve food. You know, glycogen is stored in the liver or muscle of animals. In plant body, glycogen is not stored, but previously fungus was also included in the kingdom Plantae, but later it was removed from that kingdom, from the kingdom Plantae, and classified into a separate kingdom that is called kingdom Fungi. And fungus cellulose and presence of fungus cellulose and presence of glycogen as reserve food are their characters, important characters. Kingdom fungi has been called Mycota by von Arx in 1981 and Mycete by Alexopoulos and Mimes in 1979. Many of the fungi are microscopic, and the Miceli in 1729 brought to light the existence of microscopic fungi. The macroscopic forms are known since prehistoric times, as some of them are delicious food items while others are strong poisons. Mycology, Mykes, M-Y-K-E-S, means fungus, and logos means study, Mycology is the branch of science that deals with the study of various aspects of fungi.
A scientist who is specialist in the study of fungi is called a mycologist. Somatic, we have to know the somatic, the characters of fungi, fungal structure. Somatic body means the body of a fungus is mycelium. What is a mycelium? It is an assembly of extremely fine, almost transparent threads called hyphae. Have you seen it? When it has happened sometimes in our houses that bread or any fruit got rotten and above it a cotton like substance, though not pure white like cotton, a grey colored cotton like substance grew, and that aggregate of hyphae is called mycelium. And if you study again, if you find them again, you may study them under a simple convex lens, concave lens, and you will find the transparent threads called hyphae. সুতোর মতন অংশ আছে অনেক. It develops from a single spore. A spore initially produces a small hypha that grows apically and branches subapically, means below the apex, and produces a mass of hyphae that spread in all directions. This type of growth is helpful to the fungus in obtaining nourishment from every part of the substratum where they are grown. A few fungi are, of course, unicellular. Syncytium, Saccharomyces, yeast, Saccharomyces. Of course, Saccharomyces can form incipient mycelium or pseudomycelium. Some fungi are dimorphic, that is, they exist both as a single-celled and multicellular hyphal state. Example, Candida albicans. And the fungus has two phases of growth, assimilative and reproductive. In the assimilative phase, the vegetative or somatic mycelium comes in contact with the food-bearing substratum. The food is obtained either saprotrophically or parasitically. In our body, there live many fungus parasitically. আমাদের ছুলি হয়, দাঁত হয়, এই সমস্ত ফাঙ্গাল ডিজিজ. So the causative agents, the causative fungal agents are parasitic in these cases. আর স্যাপ্রোট্রফিক মানে পচা গলার জিনিসের উপরে জন্মায় এবং তাদের যে হাইফি সেখান থেকে ওই পচা গলা জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য, মানে ডাইজেস্ট করার জন্য তাদের যে পাচক উৎসেচক নিঃসরণ করে মিডিয়ামটায়, এবং সেই মিডিয়ামের খাদ্যটা যখন সিম্পলিফাইড হয়ে যায় তখন সেটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়. তাহলে এক্সটার্নাল মোড অফ ডাইজেশন, তার ভেজিটেটিভ বডি থেকে পাচক এনজাইম, ডাইজেস্টিভ এনজাইম, সেগুলো নিঃসৃত হয়ে যায়
into the substratum where they are grown, এবং সেই সাবস্ট্রেটামটাকে গলিয়ে দিয়ে, সিম্পলিফাই করে দিয়ে, ডাইজেস্ট করে দিয়ে সেইটাকে আবার ওই মাইসিলিয়াম দিয়ে অ্যাবজর্ব করে নেয়। দিস ইজ দি মোড অফ digestion. The assimilative phase is generally inconspicuous due to presence inside the substratum. দেখতে পাওয়া যায় না। Microscopic nature and colorless nature of hyphae. The reproductive phase may be distinct from vegetative state it gets transformed into reproductive structure. This type of fungi are called holocarpic. The fungus in which the reproductive structure is distinct from vegetative mycelium is called eucarpic. So here you also come across two terms, holocarpic. That means vegetative structure gets transformed into reproductive structure. And where the reproductive structure is distinct from the vegetative mycelium, that form is called eucarpic. রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারস ওই যেগুলো বাড়িতে বিক্রি করতে আসে মাশরুম বলে, ওগুলো দেখতে পাও তোমরা। রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারস আর কমনলি লার্জ অ্যান্ড কালার্ড ফ্রুটিং বডিজ আর ফ্রাক্টিফিকেশনস produce a large number of spores. Many of them are edible mushrooms. Some are subterranean, some have subterranean life. The hyphae may remain well apart or come together to produce tissues. Plectenchyma, plectos means twisted, plectenchyma, chyma means tissue, is the name of fungal. I am giving you pictures. Figures are there. When you will listen to the audio, you will find pictures and see those pictures and listen to the audio, and your idea will be cleared. Plectenchyma is the name of fungal tissue that is formed by interweaving of fungal hyphae. এই হাইফিগুলো একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এমনভাবে দিয়ে একটা ফর্ম করে যে সেটা প্লেকটেনকাইমা বলা হয়। প্রোসেনকাইমা অ্যান্ড সিউডোপ্যারেনকাইমা দিয়ে দু ধরনের টিস্যু তৈরি করে আর কি। আমি দুটো ছবি দিলাম। প্রোসেনকাইমা কনসিস্ট অফ ডিস্টিংক্ট হাইফি। প্রোসেনকাইমাতে পৃথক পৃথক হাইফিগুলো বোঝা যায়, মোটামুটি প্যারালালি রান করে, কিন্তু কোনোটা আবার ইন্টারটুয়াইন্ড হয়ে যায়। Individual cells appear elongated and quite distinguishable. Pseudoparenchyma is a false parenchyma which is formed by close packing and fusion of hyphae. Individual hyphae are not distinguishable. The cells appear nearly isodiametric. এবারে ফাঙ্গাল হাইফি জিনিসটা কি? These are thin tubular transparent threads or filaments filled with protoplasm and covered by a wall. They may be aseptate, means there is no separation of the cells. The hyphae is without partitions, septa are absent. The protoplasm is continuous. এটা নলাকার স্ট্রাকচার, তার মধ্যে কন্টিনিউয়াস প্রোটোপ্লাজম মনে হবে, এবং তার মধ্যে প্রত্যেকটা সেলের জন্য যে নিউক্লিয়াসগুলো সেগুলো রয়ে গেছে, তার মানে এটা মাল্টি নিউক্লিয়েটেড মনে হবে।
এই ধরনের মাল্টিনিউক্লিয়েটেড মাইসিলিয়াম or hyphae is called sinusotic. So their nature is of sinusotic type. A multinucleate hyphae or mycelium is found. Aseptate condition occurs in lower fungi group. Here septa are produced during separation of reproductive structures, that is rhizopus. A septate form, a hypha bears a number of partitions or septa. This divides the hypha into cells. Individual cells may be uninucleate, binucleate or multinucleate. Figure is given. Septa are of three types. Complete septum, cross wall is complete without distinct pores, মানে কোনো ছিদ্র নেই। সেপ্টামগুলো কমপ্লিট, সেলগুলো মনে হবে কমপ্লিটলি সেপারেটেড। Hashimoto et al. In 1964 has shown that the complete septum often possesses micropores with plasmodesmata for communication with the adjoining cells and with the environment. The septum with simple central pore is also a type of septum. In most Ascomycetes and Deuteromycetes, this septum possesses simple central pore. Simple central pore may get plugged by crystalline structure called woronin body. WORONIN, woronin body. Example হচ্ছে Trichomycetes. Woronin body is secreted by microbody and covered by membrane. And then the third type of septum, that is called dolipore septum. In Basidiomycetes, the septum becomes barrel-shaped around a central pore. Dolipore septum may be surrounded by pore cap. All types of septa are given so that you can study the chapter easily. Then what are the functions of septal pores? In sinusotic cells, the nuclei may move from one place to another, but in septate forms, this movement of free nucleus, sinusotic মাইসিলিয়াম তোমরা জানলে একটু আগে, এই মুভমেন্টটা সেখানে সম্ভব নয়, সেপ্টাল পোরগুলো দ্বারাও সম্ভব নয়। আর সেপ্টাল পোর হচ্ছে একটা প্রোটোপ্লাজমিক কন্টিনিউয়াম ইন দি হোল মাইসিলিয়াম। এইটার মাধ্যমে প্রোটোপ্লাজমিক কমিউনিকেশান থাকে with the adjacent cells, and septal pores allow quick transport of nutrients from the region of absorption to all parts of the mycelium. There is no well vascular body, there is no higher system of translocation or transportation. So through the septum, the nutrients they absorb from the environment, those nutrients move from the region of absorption to all parts of the mycelium through the septal pores. Useful materials are withdrawn from the older senescent parts. The reproductive hyphae are supplied with the nourishment from the vegetative hyphae through the septal pores. Then you have to know the cell structure of a fungal cell. Fungal cells are all eukaryotic. That means they possess all the eukaryotic organelles except plastids, nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria, Golgi bodies or dictyosomes, microbodies, vacuoles, etc. All these are present. Also a cell wall is present on the outside of the plasma membrane. This cell wall has microfibrils of mostly chitin. Chitin is the chemical compound that forms this cell wall,
and this chitin is called fungus cellulose. But in some forms, that is in oomycetes, this is predominantly cellulose. The cell wall is formed with predominantly cellulose material, যেমন Phytophthora, where both chitin and cellulose are present, but cellulose is abundant. In galactosamine, galactose is present in Amybidium. Plasmalemma bears coiled membranous outgrowths called lomanosomes. The picture does not contain any figure of lomanosome. Yes, there is lomanosome. In the figure given for you, here you will find lomanosome. This is a characteristic feature of the fungal members, and this lomanosome is just coiled membranous outgrowths of the plasmalemma. It was discovered by Murray and McAleer in 1961. They lie below the cell wall. Endoplasmic reticulum traverses the whole protoplasm. As in all other eukaryotes, nuclei are small. They are connected to endoplasmic reticulum. Nuclear division involves formation of internal spindle. The latter may be connected with centrioles or spindle pole bodies. Nuclear envelope persists during nuclear division. It has been called karyochoresis by Murray. That means in other eukaryotes you don't find the nuclear membrane to be persisting. At a time when the division proceeds, nuclear envelope disappears. But here nuclear membrane persists during nuclear division. It is called karyochoresis. Mitochondria are also connected to endoplasmic reticulum. Golgi bodies or dictyosomes. Dictyosomes are also Golgi bodies, but they are spread all over the cytoplasm. In plants also they are spread all over the cytoplasm. Dictyosomes are generally unicisternal or occasionally with up to 4 cisternae. You have studied the cell structure. There are different forms of Golgi bodies, cisternae, vesicles, etc. And here in fungi, the dictyosomes are generally unicisternal or occasionally with up to 4 cisternae. Vacuoles are small. Near the hyphal tip, the cytoplasm contains small vesicles called chytosomes. They contain cell wall materials. Food reserve is glycogen and oil. Volutin granules are present. All these characters, they are characteristic features of a fungus. মনে রাখতে হবে এইগুলো মানে অন্যান্য যে ক্লোরোফিল বিয়ারিং প্ল্যান্টস, এই জন্য কথাটা বলছি যে ফাঙ্গাসরা প্রিভিয়াসলি ওয়ার ইনক্লুডেড ইন দি কিংডম প্ল্যান্টি, in the plant kingdom. So now it has been divided into a separate kingdom. Still some characters are similar to those of the plants, of the chlorophyll bearing plants, and some are different. We have to know the similarities and dissimilarities between the plant cells. Fungi reproduce by 3 methods. Vegetative reproduction, ওই যে filamentous যে মাইসেলিয়ামের কথা বলছি, ওগুলো ছেড়ে খুঁড়ে গেলে ওগুলোর থেকে প্রত্যেকটা থেকে আবার মাইসেলিয়াম গঠন হয়। Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction এর কথায় যখনই আসবে তখনই সেটা স্পোর প্রডিউসিং একটা ব্যাপার হবে। সেখানে বাই প্রডিউসিং numerous spores,
say cytoplasm will divide into numerous uh, the nucleus will divide into many small nuclei, and around which cytoplasm gathers and cell walls are formed, etc. Thus spores are produced inside a body, and when that bursts, the spores come out in large numbers and they spread. uh, this is called asexual mode of reproduction because there is no question of fusion of two uh, gametes of opposite characters. And sexual reproduction is also there, that is there is fusion of two gametes. Many workers include vegetative propagation under asexual reproduction. Yes, it is not the fusion of two gametes, hence you may call it asexual mode of reproduction, but it is preferable to call them vegetative because the vegetative part of the body is separated by chance, and they are grown into uh, different separate fungi. And the vegetative reproduction, some fragments of the somatic body separates and forms a new individual. And then fragmentation, it may occur by fragmentation. I told you, suppose a mycelium, the middle part of the mycelium get decayed. So the mycelium will be divided, the living part will be divided into two, and the two will develop into two individuals. Fission, it occurs in unicellular forms. It may be binary fission, division into two daughter cells, and multiple fission, division into multiple daughter cells. Budding, it's a common type of vegetative propagation among the fungi. In case of yeast, budding happens, and actually a protrusion develops at one end of the pre-existing cell. It grows into a bud. The bud constricts at the base and separates into a new cell. Sometimes a number of buds may be seen attached to the parent cell. Then the stage is called torula stage. Sclerotia. Scleros means hard. They are compact groups of hyphae surrounded by thick covering. Sclerotia are produced to overcome unfavorable conditions. In case of penicillium, you may find it. They may be subterranean or above ground forms. Under favorable conditions, each sclerotium germinates and form a new mycelium. And then rhizomorphs, they are subterranean root-like, cord-like or rope-like hyphal masses having a distinct growing point. Rhizomorphs perennate during periods of scarcity of food and water. Bhuvarsojivi, perennate. Each one forms a new mycelium under favorable conditions. That is Armilleriella malea example. And then asexual mode of reproduction. It is a multiplication. It is a form of multiplication in which a new individual is formed from a specialized part of the parent capable of dispersal. Gamete formation and fusion are absent. So it is asexual reproduction. It occurs through formation of spores, single-celled spores or few-celled spores. They are capable of dispersals. Spores may be thick walled or thin walled, motile spores or non-motile spores, depending upon the division preceding their formation. Spores are of two types: mitospores, genomic number same as parent cell, or meiospores, single genome formed after meiosis. The spores may be of two types: mitospores formed by mitotic cell division,
and meiospores formed by meiotic cell divisions. Zoospores, they are flagellate forms that occur in aquatic environment. Saprolengia, Allomycetes, and with their flagella they can move from one place to another. Spores are formed in the sporangia. স্পোরগুলো যে একটা মাইসিলিয়াম থেকে একটা অঙ্গ বেরিয়ে আসছে রেণুগুলোকে ধারণ করার জন্য রেণুধর ক্লাব শেপড সাধারণত হয়, ফুলে যায় অগ্রভাগটা এবং সেখানেতে সাইটোপ্লাজমটা চেঞ্জড ইন্টু স্পোর্স। এবং এই স্পোরগুলো হচ্ছে যে এই স্পোরগুলো ধারণ করে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় স্পোরেঞ্জিয়া। যদি তার মধ্যে জুস্পোর থাকে তাকে জুস্পোরেঞ্জিয়া বলবো। এই জুস্পোর্স আর জেনারেলি naked, means does not contain any cell wall. They can swim actively and help in dispersal of the fungi bodies, taking part in multiplication. They may be, zoospores may be uniflagellate or biflagellate. Flagella occur anteriorly and laterally or posteriorly. And sporangiospores. Sporangiospores, these are non-motile spores which develop inside sporangia. Sporangiospores are formed in very large number. They are dispersed by wind. Example, rhizopas, mucor, etc. After falling on a suitable substratum, each sporangiospore forms a mycelium. Conidia. Conis means dust. Many spores like dusts are formed, non-motile spores that develop in chains exogenously at the top of a special hyphae called conidiophores. These are dispersed by wind. Each conidium produces a new mycelium when it settles down on a suitable substratum. তাহলে কনিডিয়া যেখানে থাকবে সেখানে কোথায় থাকবে সেটা পেনিসিলিয়ামের মতন ছত্রাকে থাকবে, যেখানে সেখান থেকে ওই স্পোরগুলো বেরিয়ে যেয়ে সুইটেবল সাবস্ট্রেটামে পড়বে, সেখানে আবার নিউ ইন্ডিভিজুয়াল ফর্ম করবে, নিউ মাইসিলিয়াম ফর্ম করবে, জার্মিনেট করার মতন নিউ মাইসিলিয়াম ফর্ম করবে। দেন কনিডিওস্পোরেঞ্জিয়া, এটার ডুয়েল পারপাস আছে, একটা রিপ্রোডাক্টিভ বডি হুইচ ফাংশন অ্যাজ কনিডিয়া আন্ডার ড্রাই এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জুস্পোরেঞ্জিয়া আন্ডার ওয়েট এনভায়রনমেন্ট। Chlamydospores, these are thick-walled resting spores or cells. On approach of unfavorable conditions, protoplasm and reserve food collect at places which round off and secrete thick walls to form chlamydospores. Example, rhizopas. In favorable condition, chlamydospore germinates to produce a new mycelium. Then gemi. These are very similar to chlamydospores but are thin-walled. Then arthrospores, oidea. In the presence of excess water, sugar and some salts, the hyphae undergo segmentation, if not already segmented. The cells separate as arthrospores or oidea. Arthros means jointed. Each arthrospore grows and multiplies by budding. On solid substratum, an arthrospore or oidium forms a new mycelium. Example, mucor. Binucleate spores are also there. They are non-motile spores produced during dikaryophage. Acidiospores, iridospores, teleospores. Then ascospores. আমি একটা নিজে ছবি তুলেছি একটা স্যাপ্রোফাইটিক সাবস্ট্রেটাম কী বলে স্যাপ্রোফাইটিক ফাঙ্গাসের, যেটা একটা ঘুঁটের ওপরে জল পড়ছিল বর্ষাকাল,
সেই ঘুঁটের গোবরটা পচে গিয়ে তার উপরে হয়েছিল অ্যাসকাস। এটা একটা সিট অফ বোথ ক্যারিওগ্যামি অ্যান্ড মেয়োসিস। এর মধ্যে 4 থেকে 8টা অ্যাসকোস্পোর তৈরি হয়। অ্যাসকাস মানে ব্যাগ লাইক স্ট্রাকচার, ভেরি গুড পিকচার, আই উইল গিভ ইট ফর ইউ। দেন বেসিডিওস্পোর্স, বেসিস মানে বেস আর কি, গোড়াটা। ইডিয়ন মানে ডিমিনিউটিভ, মানে নষ্ট হয়ে যায়। These are non-motile meiospores which develop in basidiomycetes soon after karyogamy. These develop exogenously on small propagation of a club-shaped basidium. Then fruiting bodies or fructification, মানে বডিটা তৈরি করবে। It a complex fungal structure called sporocarp which is specialized to bear spores. Fungal fructifications are generally epiterranean so that the spores can be dispersed widely through air currents. Fruiting bodies occur in all groups of fungi, but they are elaborated only in Ascomycetes and Basidiomycetes. ওই যে বললাম তোমাকে ছবি দেবো, Ascomycetes-এর ছবি দেবো। They are called ascocarps in Ascomycetes and basidiocarps in Basidiomycetes. They contain a fertile layer or hymenium which bears asci or ascocarps and basidia in basidiocarps. Basidiocarp can be gymnocarps, that is, they may open from the beginning, or hemi-angiocarpic. Angiocarp means open at a larger stage, and closed basidiocarp is called angiocarp. হেমি আর বেসিডিওকার্প মানে হচ্ছে জিমনোকার্পাস, সেটা মুখের দিকে সেটা খুলতে পারে, আর হেমি অ্যাঞ্জিওকার্পিক। আমি বলেছি প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি, দুই ধরনের ফিউশন অফ সাইটোপ্লাজম অকার ইন ফাঙ্গাস। Sexual reproduction is known in all groups of fungi except in the artificial group called the Deuteromycetes or fungi imperfecti. Not perfect, fungi imperfecti. Sexually, a fungus may be monoecious, that is having both male and female sex organs in one individual, or dioecious, that is having male or female sex organs on different individuals. Homothelic, that is undifferentiated body, or heterothelic, that is heteros মানে differently undifferentiated body. Both the types of fusing gametes are produced by the same individual in monoecious forms. In homothelic forms, the fusing gametes belong to the same genetic strain, either of the same individual or different individual. The fusing gametes develop on different individuals in dioecious and heterothelic forms. Sexual reproduction occurs on basically two methods. One is fusion of cytoplasm, that is called plasmogamy, and then the fusion of nucleus, that is called karyogamy. The two occur almost simultaneously in lower forms. In higher fungi, the two steps of fertilization are separated by a distinct phase called dikaryophase. In dikaryophase, the cells contain two nuclei. Sex organs are undifferentiated in lower fungi. They are differentiated in moderately evolved fungi. In advanced form, the sex organs show a tendency towards simplification. Undifferentiated hyphal cells perform sexual reproduction in somatogamy. অনেক রকমের হচ্ছে যে
ফর্মস দেখছো, আমি কতগুলো ছবি দেবো, এর থেকে তোমরা মানেগুলোও করে নেবে। এত এই আমারই ভয় পাচ্ছে যে এত কিছু তোমরা মনে রাখতে পারবে কি না। যাই হোক, আরও দু একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে নিই ফাঙ্গাস সম্পর্কে। হেটেরোথ্যালিজম ইজ প্রেজেন্ট in some forms. It is the phenomenon in which the fusing gametes belong to two genetically distinct strands of the same species, though there may not be any morphological distinction between the gametes or structures bearing them. It was first discovered by Blaxley in 1904. He found that in Mucor and Rhizopas, certain strains formed zygospores even in pure cultures where different mycelia belong to the same genetic strain. Rhizopas sexualis. Other species did not form zygospores in pure cultures but do so in mixed cultures. ফিউশনের ফলে কী হবে, দুটো গ্যামেটেঞ্জিয়াল কপুলেশন হয়, সেখানে কী হয়, দুদিক থেকে আসা দুটো ডিফারেন্ট স্ট্রেনের মাইসিলিয়াম দুদিক থেকে গ্রোথ হতে থাকে, আউট গ্রোথের মতন। সেইটা একটা ক্লাব শেপ, গদার মতন দেখতে, একটা গোড়া আছে, সামনেটা মোটার মতন, ক্লাব শেপ স্ট্রাকচার হয়। সেটা আবার ডিভাইড করে দুটো অংশ হয়ে যায়। তার ফ্রন্ট অ্যাপিক্যাল পার্টটাকে বলা হয় গ্যামেটেঞ্জিয়াম, আর তার বেসাল পার্টটাকে বলা হয়, বেসাল পার্ট যেটা অরিজিনাল মাইসিলিয়ামটার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে বলে সাসপেন্সার, ধারক কোষ। এই যে গ্যামেটেঞ্জিয়াম, ওইটা মধ্যে স্পোরগুলো এই গ্যামেটগুলো ফর্ম করে। তাহলে দুদিক থেকে আসা দুটো ওইরকম গ্যামেটেঞ্জিয়াম, তারা যখন মিট করে, যখন পরস্পর টাচ করে যায়, তখন তাদের মধ্যকার ওয়ালটা ফিউজ করে যায়, তখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান হয়, অর্থাৎ যে নিউক্লিয়াই অফ ডিফারেন্ট সেক্সেস দে ফিউজ টু ফর্ম জাইগোস্পোর। এই জাইগোস্পোরটা তাহলে যেহেতু এদের থ্যালাসটা, এই ফাঙ্গাসের গোটা বডিটা এন নাম্বার অফ ক্রোমোজোম থাকে, এদের সবাই হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম বিশিষ্ট, সেই জন্য এদিকে গ্যামেটোফাইট বলা হয়। গ্যামেটের মধ্যে যেহেতু এন নাম্বার ক্রোমোজোম থাকে, আর এদের কোষের মধ্যে এন নাম্বার ক্রোমোজোম থাকে, সো দে আর কল্ড গ্যামেটোফাইটস। And after the fusion of two gametophytes, that means two different gametes, a 2n number a cell containing 2n number chromosomes is formed, that is called zygospores, not zygote, zygospores, primitive type of zygote বলতে পারো। এরপরে এইটা যে 2n নাম্বার ক্রোমোজোম, এটা থেকে তো তাকে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান হতে হবে, তার মূল বডিটা তৈরি হতে হবে n নাম্বার ক্রোমোজোম হয়ে, সেখানে তার এইটা তখন ফর ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন, তার দেহকোষ সৃষ্টির জন্য এদের মেয়োসিস হয়। আমরা জানি যে হায়ার অর্গানিজমে দেহকোষ সৃষ্টির জন্য মাইটোসিস হয় এবং জননকোষ সৃষ্টির জন্য গ্যামেট সৃষ্টির জন্য মেয়োসিস হয়। বাট হেয়ার in this case and in some other cases, in algae also, there you will find যে এটা প্রথমে জাইগোস্পোর হলো, it has 2 number of chromosomes, then it divides meiotically to form the vegetative body having cells, with cells having n number of chromosomes. তাহলে এই যে ডিভিশনটা হলো, এটা মেয়োটিক্যালি ডিভাইড করে। আর দুদিক থেকে আসা যে দুটো স্ট্রেনের কথা বললাম, যে দুটো ফিউজ করে, একটাকে প্লাস স্ট্রেন, একটা মাইনাস স্ট্রেন বলা হয়। এটা ঠিক নয়, ডিফারেন্ট স্ট্রেন হলেও ঠিক মেল আর ফিমেল বলা হয় না। যাই হোক, হেটেরোথ্যালিজম ইজ এ মেকানিজম টু পারফর্ম আউটব্রিডিং অ্যান্ড প্রিভেন্ট ইনব্রিডিং, as it involves sexual reproduction between genetically different strains. The product of sexual reproduction comes to have different alleles and different gene linkages. It introduces variations that are helpful in adapting to diverse habitats.
unfavorable environments and toxical chemicals. Now come to the classification of fungus on the basis of morphology of vegetative structures, morphology of reproductive structures, a brief account of which I am giving you, and you will study from this brief account only that we do. And to mention a few, come to the next audio class.